Hello everyone, dear students. Today I am going to deal with your fifth chapter, A Sunny Morning. It is written by Serafin and Joaquin Alvarez Quintero. Serafin and Joaquin were Spanish brothers. They have written this play together. They are known as the Golden Boys of Madrid Theatre because their contribution to Madrid Theatre was greater one, identical one. Together, they wrote about 200 plays, and most of them were comedies. And this Sunny Morning is one of them. A Sunny Morning is a romantic comedy in all respects, and it is a one-act play in which the story revolves around two major characters, that is Donna Laura and Don Gonzalo. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ಸೆರಾಫಿನ್ ಮತ್ತು ಜಾಕ್ವಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ದೇಶದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಬರಹಗಾರರು. ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳನ್ನು, ಸುಮಾರು 200 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಇವರ ಒಂದು ನಾಟಕಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಬಣ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಸನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಇದು ಒಂದು ಏಕ ಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ನಾಟಕ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ಪ್ರೀ-ರೀಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. There are two questions in pre-reading activity. How does it feel to meet a friend after a long time? The question is asked to the readers, to we people. How do we feel the situation where we meet a friend, a close friend, an intimate person after a long gap? Maybe he is our childhood friend, maybe he is our primary school classmate. When we meet him after a long time, maybe 30, 40, 50 years later, then how do we feel the situation? The situation cannot be expressed by words, it can be only felt at the heart. It cannot be expressed. Sometimes we just, when we accidentally come in contact with our intimate friend, we may stand speechless. We may start crying. We may hug him. But these are the physical activities. But internally, the feeling cannot be expressed. Another question: why do some relationships come to an end? Why some relationships, maybe friends, maybe relatives, maybe lovers, why those relationships come to an end? The reasons may be different. Maybe communication gap, maybe egoistic nature of somebody, or maybe high or wrong expectations from our partner, maybe misunderstanding, because everybody is just fighting between understanding and misunderstanding in this world. Misunderstandings, wrong imaginations lead us to the wrong destination. The result is wrong, very bad, very painful. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತವೆ. ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಬಾರೇ ಏನಪ್ಪ
ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಬಣ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಅನುಭವಿಸೋದು, ಹೃದಯದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸೋದಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನ 30, 40, 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಕೇವಲ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಾವು ಮಾತು ಬರದೇ ಇರಬಹುದು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ ಬರ್ಬೋದು, ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಅನುಭವಿಸುವುದು. ಆ ಅನುಭವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಕೊಡುವಂತಹ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಅತೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೆಲವು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾಕೆ ಕೊನೆಗಳ್ತವ ಅಂತ, ಯಾಕೋ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತವ ಅಂತ. ಆ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಯಕರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸಹೋದರರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಆ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಯಾಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾವ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀವಿ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ಬೇರೆ 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 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೊನೆಗೊಂಡಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಾಗ ಆ ಅನುಭವ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಅತ್ಯಾನಂದ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಬಣ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Then students, let us see the picture here. In the picture there are two characters. These are the central characters of this play. First one, the lady Don Lara. This Don Lara is very active. She is very optimistic, lively. You can just observe her facial expressions in this picture and you can come to know how lively she is. Though she is 70 years old lady, she is very active. And quite opposite, another character, Don Gonzalo, is there. You can see how serious that person is. They are sitting in the park. Why do we visit the park? Not to get any pressures, to get that relief from the pressures. But even in the park, that fellow is not happy. He is always complaining. See how serious he is to read. Even with much difficulties, he is trying to read. She is feeding the birds. She is getting happiness in providing foods. But with difficulty, he is reading. It is not library. It is not the place to spend time under the pressure. It is a place to get relief from the pressure. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಥೆ, ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ನಡೆದದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೂದೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬಿಡುವು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅವಳು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಇವಳು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗ್ತದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಚ್ಕೊಂತಾವ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾನ್ ಗಾನ್ಜೆಲೋ, ಇವನು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಗಂಭೀರತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ let us see the characters. There are 4 characters in this play. First one is Lara, 70 years old lady. Petra, Lara's maid, Lara's lady servant. Don Gonzalo, 70 years old man. Juanito, unfortunately, he is the servant of Gonzalo. So these are 4 characters.
but there are two central characters, Donna, Laura, and Don Gonzalo. Let us see the background of this play, where the scene takes place. A sunny morning in a retired corner of a park in Madrid. There is a park in Madrid early in the morning under the bright light of the sun. Madrid is the capital city of Spain, and the season is autumn. So every season indicates something, like the spring season that stands for, that symbolizes for, that is symbolic for new life, new birth, new ideas, new opportunities, new challenges, happiness. But here autumn, it stands for maturity. Autumn is also called fall time. It means in this season, leaves of the trees, they fall. It is a fall time. It is not new life. It is maturity. So they are at the stage of maturity. A bench at right, Donna Laura, a handsome, white-haired old lady of about 70, refined in appearance, her bright eyes and entire manner giving evidence that despite her age, her mental faculties are unimpaired. Unimpaired means not damaged. Unimpaired means normal. She is mentally normal. Here, at the right side of the park, there is a bench. Donna Laura is there. A handsome. See, the word handsome usually we use with male characters, but the writer purposely it is used for this female character only to show her distinctive personality. And because of her age, she has got white hairs and refined in appearance, purified, open-hearted, open-minded, always optimistic, lively. Her bright eyes and entire manner that giving evidence that even she is old one, she is mentally, she is very active. She enters leaning upon the arm of her maid. With the help of holding the arm of her maid, she enters into the park. In her free hand, she carries a parasol which serves also as a cane. So, in her free hand, she carries a parasol. Parasol means an umbrella. Umbrella is used by those old people for multi-purposes. Even in rainy season, in summer season, and even it is used as a walking stick, because a long umbrella, it is having a handle, it helps them to walk properly. It is used as walking stick. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಾಟಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರದೆಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಪರದೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪರದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ದೇಶದ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಸಿಟಿಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಶರತ್ಕಾಲದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಜಗಮಗಿಸುವಂಥ ಬಿಸಿಲು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅವರ ಬಹಳ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದಂತಹ, ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿರುವಂತಹ, ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಳು ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಇವಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ. ಯಾವತ್ತು ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಪೆಟ್ರಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ಒಂದು ಕೊಡೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ,
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬೇಸಿಗೆಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಅವರಿಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ. I conclude my class here. Next class we will see what happens with these characters Danalala and Don.